Мы заезжаем в национальный лес, где выращивают дерево ильяхи или гавайский сандал. Это дистилляционный завод, где производится масло ильяхи из дерева ильяхи или гавайский сандал. We found out it actually is a great product, smells terrific. Some people love it more than sandalwood actually, which is very neat. So when I say trees, it's both iliahi and nile, and keep that in mind for my whole brief to it. So the trees come down and they get pressure washed because we can't distill it with the bark. Once the bark comes off, they get sectioned up into what you see there against the white door. And then they go in and get chipped, and that's the big white machine you see there. They just basically get broken down into small pea size, like you see on the ground, because you can never keep track of all this stuff. It always... Приму репортаж сорсинга производства масла эфирного дерева ильяхи. Это дерево называют еще гавайский сандал. Его сушат целый год для того, чтобы можно было производить это эфирное масло. Итак, пойдем посмотрим, как производится само эфирное масло. Дерево разрубают на такие вот маленькие кусочки, которые затем помещают вот в этот вот чан. И дальше происходит волшебный процесс дистилляции, паровой дистилляции, за счет отделения масла от воды. И масло капает уже вот в этот вот в это ведерко. Вот оно, эфирное масло сандала, мы его пробуем. О, вау, смотрите, какое оно густое. Просто потрясающе. All of our sourcing areas all over the world. The steam in and of itself is a purifier, right? The steam, because of the heat, is purifying whatever's in the still, but it's also capturing just the volatile compounds. Then we have processes here in the facility once the oil is drawn off to make sure that stays pure. Our goal is zero contamination, zero alteration. Like, we just want the oil. We want it in a stainless steel drum, preferably. In some areas of the world, we use HDPE plastic because that's all they have, but that's still okay because there's no contamination. And then that oil gets shipped to Pleasant Grove. A pre-ship sample of that oil gets shipped to Pleasant Grove. That gets evaluated by our essential oil science lab, so they can detect, did our distillation facility do everything we're asking them to do? They give a green light, assuming that's the case. They give a thumbs down, assuming that oil doesn't come to us. Where's it going? That doesn't happen very often with entities that we own or that we are significantly invested in, meaning we're there all the time, we're on site all the time, we're helping establish processes, that kind of thing. Once the green light's given, then they ship the oil to Pleasant Grove, and it goes through a whole nother confirmation review where they test the oil again, and they compare it with the pre-ship sample and the second ship sample and say, okay, are these the same? Did they ship us what they said they were going to ship us? Does it match? And if they do, then it goes through a filtering process, just in case anything gets in there at all, just in case, and then that gets bottled from there. So it's super thorough on doTERRA's side of things and on the partner side of things to keep the oil as pure as possible. One of the most interesting aspects of oil is that there is this oil-water separation, but the oil-water separation isn't perfect here. One of the most interesting aspects of oil is that there is this oil-water separation, but the oil-water separation isn't perfect here. And so even in Pleasant Grove, he ships the oil, even in Pleasant Grove, that oil-water separation is continued, and we'll have to draw off another 1 kg of oil or water. And so the Pleasant Grove staff is also well versed in separating the water from the oil or doing a really simple filtering through a filtering cloth. I can't remember what it's made out of, but it's super thorough. Great question. Когда дерево дистиллировали в масло, это масло поступает на завод в Юту, где его еще раз, кстати, могут продистиллировать, убрать лишний контент воды, который мог образоваться там в процессе транспортировки. Но что самое интересное, это масло еще много раз тестируется для того, чтобы понять, насколько оно реально чистое. И только самые чистые масла получают одобрение и идут
потребителям. Масла, которые не попадают в эту квалификацию, не попадают на рынок. Масла проверяются на пестициды, на синтетические вещества, которые могли попасть в эфирное масло любыми путями, да, на какие-то примеси, возможно, на контаминацию с природы, на бактерии, на грибки, просто на все. И когда вы покупаете эфирное масло doTERRA, в doTERRA бутылочках с логотипчиком внизу, номерочком теста, вы точно знаете, что у вас в бутылке чистейший, полезный, терапевтический, классный. Но все мы понимаем, что процесс производства эфирного масла начинается где? Из семечка, из растения. И сейчас мы пришли в nursery, это сад, фактически, да, тепличка, в которой выращивают маленькие деревья. И эти деревья идут на посадку. doTERRA на самом деле садит намного больше деревьев, чем ей необходимо для производства эфирных масел. У doTERRA огромная цель – восстановить национальный лес дерева ильяхи. Кстати, doTERRA не вырубает здоровые деревья. Только деревья, которые повреждены, идут на производство эфирного масла ильяхи. Вот так вот выглядит маленькое дерево ильяхи. Специально делают в клетках, потому что их очень любят крысы и мыши. Это дерево Ная, которое содержится в бленде Малама. So we are not a plantation, we are not a farm, we are doing reforestation. And we want to put as many forest species back. We don't want to just put what we want. We want to put the forest back. And that's the kokuaku, you know, we through the years, the forest health has declined and we want to rehabilitate it. We want to put it back. So we're getting as many as we can and the iliahi, and we're planting them all together. Смотрите, позади меня, вот здесь вот, это сандаловые деревья, дерево ильяхи, которые посадили наши wellness-адвокаты doTERRA в 2019 и 2020 году. Вот так просто потрясающе, да, можно поменять мир. И мы сегодня едем их тоже сажать. И через несколько лет увидим свои деревья. И уверена, что через 10 и 20 лет здесь будет огромное количество деревьев. У doTERRA цель до 2030 года посадить здесь 1 миллион деревьев. Более того, они уже посадили 500 тысяч. Мы сейчас собираемся работать. Будем сажать деревья. Смотрите, вот они, наши росточки, которые мы сейчас будем здесь сажать. И через 20-30 лет здесь будут огромные деревья ильяхи. И не только деревья ильяхи. Будем сажать и другие деревья, которые поддерживают здоровье леса. So we planted 344,000 trees, a little more than 344,000 trees, and the mission is to plant 1 million trees by 2030. Wow. So this year, we're planning to plant about 110,000 trees, and we're already planning for scheduled growing out of seed in the nursery for 2024, another 120,000 trees. So we're going to keep it going. Thank you. Привет, друзья! Casi completamente esto para que podamos darle una mejor oportunidad de vivir. Всем привет! Мы сейчас находимся на высадке деревьев. На самом деле, в настоящем лесу, где мы высаживаем дерево ильяхи, это гавайский сандал, и дерево кона. Это, кстати, дерево, которое помогает ильяхе расти более здоровым, расти быстрее. Поэтому высаживаем несколько деревьев сразу и другие растения, потому что корни взаимодействуют друг с другом, и мы понимаем, что чем больше разновидностей деревьев в лесу, тем здоровее лес. Так вот, будем сейчас сажать. Вот прям вот на это место, да? Сейчас аккуратно разрою здесь ямку. И посажу это волшебное дерево ильяхи. Просто, представляете? Мы сегодня здесь сажали деревья. Понимаете, мы сажали деревья, восстанавливали природную экосистему большого острова Кона, Гавайев. Эта природная экосистема очень сильно пострадала из-за браконьеров, из-за тех людей, которые хотели получить деньги на гавайском сандале, дереве ильяхи. И мы сегодня посадили
практически 300 деревьев. Из них 10 деревьев посадила я лично. И за все это время, с 2019 года, doTERRA посадила здесь уже больше 300 тысяч деревьев. До конца 2030 года план посадить здесь 1 миллион деревьев. Более того, эти деревья не планируется использовать. Компания не планирует использовать все эти деревья для создания эфирного масла. Это благотворительная часть doTERRA — оставлять регионы в лучшем состоянии до того, как они сюда пришли. Потрясающая на самом деле миссия. Я безумно рада быть частью этой компании. Emily, I have a question for you. Yes. How many regions like that in the world do we currently restore? How many regions around the world? Yeah, around the world. So we source from 47 different countries all around the world, and 2/3 of them are in developing countries. Now, Hawaii obviously isn't a developing country, but look at the restoration that we're able That's to amazing. do in this beautiful land. Wow. So 40 more. 47 countries. 47 countries that we can have an impact. Yes. Oh my God. Yes. Thank you for creating this opportunity amazing. for us. Oh my God. Yes. Thank so all of you. beautiful. Yes. Aloha mai kako. My name is Keli Ikanoi Mahi, and I'm from Hawaii and sharing about Kealakekua Mountain Reserve, and I'm with the nonprofit Hikiola and sharing an olelo no eo, or a wise saying that our ancestors passed down to us from generation to generation. And so the one I shared today with our group is kokua aku, kokua mai, and kokua means to help. Aku is the directional away from you, and mai is the directional toward you. So kokua aku, kokua mai, it means you help others, and then at times you receive help. So you have to find that balance. So kokua aku, kokua mai, pela no ka nohona Hawaii, helping one another. That's the Hawaiian custom, but it's good for anyone, applicable to anyone. We all help one another.